De inmediato vamos a empezar a tomar impresiones de los empresarios que van haciendo su entrada a esta cena de gala del North Shore. Cuéntame, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo te sientes de llegar a esta cena de gala de empresarios del North Shore? Encantada de estar aquí y compartir con todos los grandes empresarios del North Shore. ¿Qué representas o qué haces, qué esperas de esta cena? Espero hacer muchas conexiones, especialmente con los nuevos integrantes de la asociación, y disfrutar. Va a ser una noche llena de mucho esplendor, como siempre. Tenemos muchas expectativas y estoy segura que se van a cumplir. Me encantaría saber a qué se dedican, qué representan y cómo se sienten llegando a esta cena de empresarios vestidos de gala. Un placer, mi nombre es Natanael de la Cruz. Yo soy exportador de frutas y vegetales. Nosotros traemos fruta de Santo Domingo y la distribuimos aquí en Estados Unidos. Oh, wow. Frutas y vegetales, eso suena interesante. Déjame ese punto ahí, seguimos conversando. Déjame saber quién te acompaña por aquí. Mi nombre es Víctor, somos exportadores de frutas y vegetales, lo que es en la ciudad de Miami y Estados Unidos completo. Natanael, cuéntame un poquito más de tu negocio, pero me sonó algo sumamente interesante, saber que traes frutas desde Quisqueya la Bella a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, mira, nosotros nos especializamos en el ají habanero. Es el ají que se da, que nosotros lo hacemos en Santo Domingo, en la ciudad de Puerto Plata. De Puerto Plata tenemos una compañía allá, se llama Narán, y ella nos lo exporta a nosotros, se llama Elnan Frutas y Vegetales. ¿De dónde nace esta idea? La idea nace desde mi padre. Mi padre fue el fundador de todo y yo soy el seguidor. Sí. Y estamos tratando de implementarnos. Apenas la compañía tiene un año ya. Y esta fue una de las primeras asociaciones que nos abrió la puerta. Por eso hoy le agradecemos eso. Me encanta escuchar eso. Disfruten de esta velada mágica creada para empresarios jóvenes, así como ustedes. Chantal, continuamos con muchísimo más de aquí, de Pachanga Latina. Feliz y emocionada, y cómo no, si me encuentro al lado de una mujer empresaria y que por supuesto se ve hermosa este día. ¿Cómo te llamas y en qué te dedicas? Gracias, mi nombre es Talía y soy parte del equipo Manca, y nosotros trabajamos con restaurantes, hacemos el diseño y la construcción. También damos clases de seguridad de comida en inglés, español y portugués. Wow, eso suena muy interesante realmente. Talía, ¿y cómo te sientes al llegar a esta cena de gala dedicada a los empresarios? Muy orgullosa, siempre vengo cada año para aprender, para conocer a más emprendedores, a la comunidad latina y también a la comunidad de North Shore, así que hoy es una fiesta celebrando y estoy muy emocionada. Gracias, Patricia, gracias por detenerte con nosotros. Ahora te invitamos a que pases adelante y disfrutes de esta cena de gala de North Shore Latino Business Association. Aquí me encuentro con una hermosa emprendedora, ella es Jessica. Jessica, háblame un poquito sobre tu emprendimiento. Tengo un negocio en Peabody, es de fotografía, de videografía, es para eventos, para cumpleaños, para quinceañeras. Tenemos un poquito de todo, un podcast room para todos los podcast creators e influencers out there. Estamos localizados on Foster Street en Peabody. Aquí cerquita. Chantal, ya tenemos otro espacio más donde llegar. Jessica, espero que puedas disfrutar de esta velada, de esta cena hecha para ustedes, la cena de gala del North Shore Business Association en la ciudad de Lynn. Chantal, y continuamos disfrutando en Pachanga Latina de esta cena de gala del North Shore Latino Business Association, y tenemos dos caballeros que te voy a dejar a ti que introduzcas a nuestras cámaras. ¿Quiénes son, Chantal? Estoy sumamente feliz porque ellos forman parte de esta gran gala. Por supuesto, ¿cuál es su nombre y a qué se dedica? Mi nombre es Eddie Stacco, yo soy un abogado de inmigración en Lynn. ¿Y su nombre? Mi nombre es Daniel Cahill, yo soy un abogado en Lynn y tu representante de Massachusetts. Daniel, I see you a couple times in the past. Tell me about something what you're going to do tonight here. I crash galas. I'm not invited, I just show up in a tuxedo, and generally if you're a tall white guy in a tuxedo, you can go anywhere you want. So I agree with you, and at least you're going to be in the field, you're going to be in the tie, you be in the route what you have to do. Oh, we're excited. This is the kickoff of gala season, and it's a great splash, and this is the go-to event of the season, so we're excited to be here. Bueno, es un placer tenerlo aquí. Chantal, vamos a dejarlo, que él va a romper esta gala y como lo sabe hacer. Así que continuamos con muchísimo más de Pachanga Latina, aquí en la cena de gala del North Shore Business Association. Aquí nos encontramos con una pareja admirable. Leila, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta noche? Muy bien, gracias.
Que te estás hermosa como siempre, Leila. ¿Este es tu primer año o tengo entendido que también recibiste una premiación? Claro que sí, no es nuestro primer año, ya tenemos 4 años siendo miembro de la asociación y el año pasado fuimos premiados como el mejor negocio del año, Glamour Nails and Beauty. Oh, wow, qué emoción. ¿Cuáles son tus expectativas para esta noche? Bueno, pasarla bien, felicitar a los nuevos ganadores, entregar la corona. Sí, pasarla bien. Leila, ¿cómo fue un beneficio para tu negocio ser galardonada como uno de los mejores negocios en todo el North Shore? Bueno, realmente te puedo decir que fue de gran apoyo. Este año que está culminando, muchas personas nuevas han llegado a nuestro negocio a través de la asociación, ya que fuimos reconocidos como negocio del año el año pasado. Me encanta escuchar eso, luces bellísimas esta noche y espero que el éxito siga llegando a tu vida. Ahora te invito a que pases adelante y disfrutes de esta cena de gala creada para ustedes los empresarios. Chantal, continuamos tomando impresiones de todos los invitados que vienen llegando a esta cena de gala del North Shore Latino Business Association. Ahora me encuentro con una mujer que la verdad su vestido me cautivó desde la distancia, por eso está aquí. Bienvenida a esta cena de gala. Muchas gracias. Cuéntame quién eres, qué traes, qué representas, cómo te sientes al llegar a esta cena creada para los empresarios. Claro, mi nombre es Yajaira Monción, trabajo para Punta Cana Multiservicios, soy también hermana de Francis Martínez y pues aquí estamos para dar apoyo a la asociación, una organización con más de 800 miembros para la comunidad hispana y pues aquí estamos para poder disfrutar de esta gala que ya tiene 13 años celebrando. Y pues a pasarla bien. ¿Cómo te has sentido tú? Porque por lo que sé ya estás aquí desde el inicio. ¿Cómo has visto crecer esta asociación de 13 años hasta ahora? Orgullosa, sumamente orgullosa. La comunidad sigue creciendo, siguen llegando más latinos a Massachusetts. Obviamente ya no somos la minoría, somos mayormente la mayoría de personas acá. Y ver que tantos negocios están llegando al Massachusetts, a la ciudad del North Shore, perdón, a la comunidad del North Shore, de verdad que es para mí un orgullo y ver cómo ha crecido la asociación. Claro que sí, es un orgullo ver cómo tantos latinos se han empoderado y han formado parte de esta gran... Gracias por decir presente. Me encanta tu vestido, así que vamos a seguir disfrutando de esta gran noche, que promete bastante. Sí, es así. Ahora le invitamos a usted y su compañero que siga adelante y disfrute de esta velada mágica, llena de mucho glamour y elegancia aquí en Pachanga Latina. Chantal, continuamos disfrutando de esta cena de gala del North Shore, la alfombra roja. Con ella cerramos esta mágica alfombra roja para darle paso a nuestra cena de gala, este espectáculo donde se conmemoran a los empresarios del North Shore. El Latino Business Association celebra sus 13 años en una cena de gala. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta cena. Gracias, estoy súper emocionada de compartir una vez más esta hermosa celebración de la Asociación de Latinos. Rocío, ¿a qué te dedicas? Te ves hermosa en esta noche. Gracias, pues tenemos una compañía de servicios múltiples, inmigración, impuestos, o también un gimnasio. Así que... Sí, esta era la parte que conocía de ti, el fisiculturismo, una mujer que se mantiene muy bien. ¿Cómo conjugas todos estos ámbitos de negocios para manejarlos? Bueno, yo creo que es que hay que tener pasión por lo que uno hace y no es cierto que uno solamente debe dedicarse a una sola cosa. Creo que el diversificar en diferentes áreas es bueno. Bueno, me encanta, te deseamos muchísimo éxito, que sigas adelante y que disfrutes de esta cena de gala para los empresarios del North Shore.
Who's ready to party tonight, folks? We got one mic. That's all we need, Faustina. I'm Dan Cahill. I'm very happy to be here tonight. Everyone's looking so good. And I know you don't want us to talk too much because we have an incredible party after the award ceremony. So if this is your first time, stick around. The best is yet to come. Estamos muy alegres. ¡Qué entrada, verdad! ¡Qué entrada! Esto va a ser un pleito esta noche mientras ¿quién quiere más atención? I just say gonna be a fight to see who's really gonna be the center of attention, honey. So Dan is going to read the mission of North Shore Latino Business Association, and I will take a stab after in reading it in Spanish. Good, because your interpretation of English is going to be much better than my interpretation of your Spanish. So, here we are for the 13th annual North Shore Latino Business Association Gala, and here's the mission of the association. The North Shore Latino Business Association exists as an association of members to promote and engage in the advancement of the economic, cultural, and civic interests of its members, to provide educational and public service to its members, and to develop relationships with other associations, organizations, and individuals. The North Shore Latino Business Association is organized to promote the general welfare and prosperity of the area business community. The North Shore Latino Business Association shall serve as a link within the North Shore network of Latino social service organizations, assisting businesses, associations, and firms to work together to expand business opportunities for the area business community, to encourage mutually beneficial ties with the public and private sectors, and to serve as an active and visible advocate in the Latino-American business arena. Ok, mi gente, yo no voy a leer eso entero, pero la misión de la asociación, queremos festejar. La asociación existe para promover y participar en el avance de los intereses económicos, culturales y cívicos de nuestros miembros. La organización existe para ayudarle a ustedes en todas sus cosas, en todo lo que quieran mejorar sus negocios, a los empresarios, a las empresarias que quieran buscar asistencia en diferentes modales. La asociación existe para apoyarlo a ustedes en todos sus logros. And I will be providing, for those who do not speak Spanish, I will be providing the interpretation for Faustina this evening. So bear with me as I do my best. I believe what Faustina just told you is that I look incredibly great tonight. And that she's so excited to be here on stage with me. What are you wearing tonight, by the way? I'm wearing Amazon. Ooh, that's right, girl. Folks, all you need to do is just search silky green dress. It's added to your cart, and it'll be at your doorstep tomorrow by 12 p.m. I'm wearing the finest fashion from Solomini and Lundergan Funeral Home. I suggest that you all go there. They give the greatest discounts. All right, so moving on, Dan is going to mention our VIP sponsors. Here we go. We have different size microphones. Although we are all VIPs tonight, I would say there are some people that we will recognize as the VIPs. We have Rumba 97.7. We have Eastern Bank. We have Merengue Commercial and Sophia's Market. The Community Credit Union. El Mundo from Boston. Stand up, Alberto. We miss you, Alberto, up here. All right, next year we're going to get Alberto back up here. We have Univision, Nueva Inglaterra. I did okay on that one. And the people responsible for keeping me alive, Lynn Community Health Center.
Esos nombres son los patrocinadores VIP. So, muchas gracias a ellos. Y esta noche es septiembre 15. ¿Qué significa septiembre 15, gente latina? Hoy comienza el mes de la herencia hispana, el orgullo latino. No es coincidencia que estamos aquí en esta noche, en el primer día, celebrando la asociación que ha apoyado tantos latinos. Y tengo tanta como me siento honrada, me siento orgullosa. Francis me conoce a mí antes de yo nacer, así que me siento tan orgullosa por tener una mujer que en mi vida, una mujer ejemplar, una mujer que ha podido romper barreras y ha logrado el sueño americano. Así que Francis, te quiero mucho. También quiero decir que esta noche estamos celebrando la independencia de muchos países. Así que si digo tu país, quiero un Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. What Faustina just said was we are marking the beginning of Hispanic Cultural Month. There's like 3 white people. Come on, let's go. We're very, very excited to kick off Hispanic Cultural Month here, Heritage Month. And we are grateful for all the contributions that many of you folks from many countries contribute to our community and such a vibrant business community as well. We are excited to celebrate. There will be a number of events throughout the month, and we have some countries that are represented here. We have our friends from Costa Rica, El Salvador, Guatemala, beautiful country, Honduras, and Nicaragua. So please give a round of applause to our friends from the Hispanic community as we celebrate this month. So I'm going to say this in English and Spanish so you don't have to. Thank God. So we're going to read the prizes and the sponsors of our raffles tonight. So we want to just thank those folks for their contribution. Ahora adelante vamos a leer las rifas y los patrocinadores de las rifas. Así que saquen los chelitos, mi gente. Take all your money, put into that raffle. We have some amazing, amazing prizes that we're going to read off to you. All right. So Nail Studio by Lise is giving us a $55 pedicure. Rosie's Hair Salon is giving Olaprex products worth $150. Isabella Med Spa is giving us $150 hydrating facial. D-Class Beauty Salon is giving us a $45 cellophane, which is a dye product for your hair. Bakes and Bites is giving us $40 for Tres Leche. Y'all, I love Tres Leche. I might be throwing in for that. Don't throw in for that. Preciosas Joyerías en Más is giving a necklace set. Oasis Beauty Supply is giving a basket of hair products. Godoy Cleaning Corp is giving a gift certificate for $200 worth of kitchen cleaning. Golden Builder Construction is giving an assorted wine deluxe basket. Ooh, that sounds tempting. Jazz NutriFit is giving a gift certificate for $120, which is the equivalent of 6 group sessions. Fabio Carvajal Photo and Video is giving a gift certificate for 1 hour service to 2 impressions of 8x11 and 5 impressions by 5x7 photos. Annie's Hair Design is giving a wash and set with hydrate treatment. Exude Fitness is giving a gift certificate for $150 for consultation and training. Gatro Beauty Studio is giving Cosmetics International Salon set. Trios is giving $100 for dinner, and Judy's Hair Studio is giving a $50 gift certificate, and Dan will take the rest. Faustina, when we split this up, I just realized that
I took the ones that have some Spanish descriptions, and you took the ones with all the English descriptions. So bear with me on this one. I might be giving away wild stuff tonight. All right, we have from Latina Santa Maria, 2 becas curso de inglés y 2 becas para curso de computadora. You thought those horns were just like, those are real things. Element Care, we're gonna have a gift certificate of $50 from Pace. Servicios, multiple services, we have a gift certificate for $150 for multiple services. CEO Cleaning Services, 3 horas residential of office cleaning in Lynn, Revere, Saugus, Peabody, and Marblehead, and ovens. Folks, we all know we don't clean our ovens. And it's gross. And we invite people over, and we cook them food in ovens that we have never cleaned. These folks will clean it for you. Textera Hair Design, certificado de $200. Servicio en el salón. That's why everyone looks so good, by the way, in here. There's like so many hair salons and facial hair stuff. It's like amazing. Full color, you need 1,000 free business cards. We all need business cards. And 500 free business cards, and then 8 free t-shirts. This is amazing. I could get like everything I need. Punta Cana Multi-Services, Francis, we have Rosa Feliz over there. She's gonna give away a week, 7 days of accommodation for 4 people with options to stay in the US, Canada, Mexico, or the Caribbean. Certain restrictions apply. Those restrictions are both Rosa and I will be also your guest. You think I'm kidding? Bal de Vinos Licor, we have the wine trunk. Folks, if you see down there, the humongous trunk full of wine, those are from the great folks from Baul de Vinos Licor, unbelievable. And then we have a collaboration of Jasil Family Daycare, A&S Water and Sewer Inc., and Paula Mejia and husband, and Josue. I was going to say it fancy. Josue Auto Body. So folks, please, if you haven't bought your tickets yet, you have some amazing opportunities to win some great prizes tonight. Si quieren más detalles de las rifas, por favor, hablen con alguien atrás. Habrá más detalles de las rifas. Por favor, compren las rifas y muchas gracias a todos los que contribuyeron a la rifa esta noche. Por favor, si Sergio Espinosa, que es el chair, como decimos, sería el presidente básicamente de la asociación, Sergio Espinosa, to the stage, the chair of North Shore Latino Business Association Board. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Sergio Espinosa. Tengo el honor de ser su presidente de la Junta de el North Shore Latino Business Association. Muchas gracias. Le quiero agradecer a todos. I want to thank everybody for being here. This has been an excellent event. Thank you to Francis and the entire board for being here and putting this event together. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Le quiero agradecer a Francis y todo el equipo que tenemos aquí, que nos ha ayudado a formar este excelente evento. Para que sepan, este evento es nuestra 4ª vez y el tercer gala que hemos tenido para NSLBA. Le quiero decir, la primera vez que queríamos entrar a este espacio, the first time we wanted to enter the space, we weren't sure if we were going to be able to fill all of the seats. And I'm really happy to say that we had 80 people on the wait list to be able to come to the gala today. So thank you for everybody for making the effort and getting your tables. That deserves an applause for sure. Le quiero contar una historia. I want to tell you guys a little bit of a story of how I came to the NSLBA. I was talking to Frances the other day and I was asking her what member was I? And I was actually number 286. Le quería contar una historia de cómo yo fui un miembro de la asociación. Y estaba hablando con Francis el otro día y le estaba preguntando qué número de miembro yo era. Yo era el número 286 para ser un miembro de aquí de la asociación. And I will tell you, in 2016, I was a brand new entrepreneur. I
was a solopreneur. I had just started. I didn't really know what I was doing, and I had the benefit, the luxury, and the pleasure of being able to have an association that I could rely on. Tuve el lujo y el privilegio para estar aquí y tener un equipo como el NSLBA que me podía apoyar en mi negocio. I also wanted to say, through the association, not only have I been able to network, but recently I was actually able to also purchase my home with a member who is sitting over here through a community credit union. Thank you very much for helping me with that. We are also, through my company, Manca, we have allies all over here, along with Eastern Bank as well. And then I actually got my start with a recommendation from the health department here, which at that point was with Lisa. So thank you very much. It's one of the main reasons I was actually here in Lynn, and I was able to actually stay here. I also wanted to talk a little bit about the fact that we've been able to accomplish a lot in 2024. So this year, we've been able to accomplish a lot of different events. The whole purpose of the association is for us to be able to support the different business owners. La meta de la asociación realmente es para apoyar a los diferentes emprendedores que están aquí. Y este año hemos podido cumplir varias cosas. Una cosa fue, pudimos tener nuestro primer Small Business Summit, que fue un evento. We were able to accomplish our first Small Business Summit, which was an event to be able to connect different lenders, different resources to these small businesses. And this year was our first one, and we're looking to accomplish that again next year. We also had a digital marketing program called De lo tradicional a lo digital. We also had a blood drive. We had a workshop with the different cities in the Department of Lynn, one specifically with the health department. We also had a daycare provider training as well. We also did an SDO for supplier diversity. We had that through the associations to be able to help the different members of the association become SDO certified, so Minority Certified Owned Business. También tuvimos unos seminarios con el sector de belleza. We also had some workshops with the beauty sector, as well as we started having citizenship classes as well with the NSLBA, so we can help our community not only be here as residents, but also help them on their pathways to citizenship as well. Now, I also wanted to make sure that let everybody know that this association, when I first started, it was Francis running everything, right? It was one of the things that I think as an association, we wanted to make sure that we expanded. We wanted to start building a team that could support Francis so we can grow our list of services. So I wanted to give some recognition to the staff of the NSLBA. Le quería dar un poquito de recognición a el motor que está ayudando a Francis en el NSLBA. Ahorita Giselle no está aquí, Giselle Ángeles, pero ella dio a luz hace 2 días. 5 días atrás, Giselle Ángeles dio a luz y ella es la mano derecha de Francis. Pero también tenemos aquí Liza, Bianca y Jaika, y también tenemos 11 diferentes volunteers que están aquí ayudando. So we also have the staff that supports Francis. Giselle Ángeles, Liza, Bianca, Jaika, and 11 volunteers that you will see around here. Because without them, we're not able to put an event like this together. It takes a small army to be able to put this together. So I know now we're going to be going off into other things. And we also want to leave room for dancing, right? Todos los que van a bailar, pongan su mano arriba. Porque yo sé que muchos aquí quieren bailar. Y los que no saben, a mí me encanta bailar. A mí me encanta la salsa, la bachata, el merengue. Yo sé que van a tocar perrico ripiao. Y aquí van a también tocar un poquito de cumbia. So I want to make sure that we leave a little bit of time for the entertainment. We leave a little bit of time for dancing. That is the one thing that we all look forward to in this association. I want to thank everybody for giving me the opportunity to talk to you. If I haven't had a chance to say hi, I will definitely stop by the table. But it is my pleasure to be your chairman of the board. And I look forward to working another year to finish off 2024 and continue off to 2025. Thank you. Okay, everybody. We're about to introduce our keynote speaker, so everybody hang tight, because this is a phenomenal woman.
I want to take a moment. I know we already acknowledged our mayor, but I want to acknowledge him as my boss. Thank you, Mayor Nicholson. I just want to speak candidly. Mayor Nicholson has also seen me like Francis saw me. And I am deep in gratitude to you. Last year, the mayor promoted me to his senior advisor. And I think it speaks volumes to his commitment to understanding the community he aims to serve and work alongside with. And I've never had the opportunity to thank you publicly, so I just want to say thank you. Quería solamente agradecer al alcalde, mi jefe, porque creo que él es un líder ejemplar. El año pasado me dio una promoción para ser su consejera y creo que eso habla al tipo de líder que es y su pasión y apoyo a la comunidad latina. Solamente eso me quiere decir gracias. So we have our keynote speaker, Betty Francisco. Give it up. Give it up. Give it up. Give it up. Betty doesn't know this, but I stalk her on LinkedIn. Betty Francisco es una tremenda mujer y yo la sigo en toda la plataforma que puedo seguir. She is a wonderful, wonderful example of our community. She has done an amazing thing. She is an entrepreneur. She is a business executive. She is an attorney and a community leader. Ella es empresaria, ejecutiva de negocios, abogada y líder comunitaria. So I want to read her bio real quick because it's pretty impressive. Betty Francisco is a seasoned business executive with over 25 years of experience advising high-growth startups, small businesses, nonprofits, life sciences, technology, and health and wellness companies in the areas of business strategy, legal compliance, risk management, development, operations, and human resources. Betty is currently the CEO of Boston Impact Initiative, an impact investment fund that invests in social enterprises and community-governed real estate to close the racial wealth divide in Massachusetts. She is the co-founder of Amplify Latinx, a social venture that is building Latinx economic and political power through Latino leadership, representation, and economic opportunity in Massachusetts. She was the general counsel at Compass Working Capital, where she oversaw the organization's legal affairs, compliance, and risk management. Before that, she served as EVP, general counsel for Sports Club LA and Reebok Sports Club New York, a fitness brand acquired by Equinox Fitness. Betty began her legal career as a senior business law associate at Edwards Wildman, representing startups, corporations, and investors. She is a founding member of the Coalition for an Equitable Economy, which is building an equitable small business ecosystem for entrepreneurs of color in Massachusetts. She also co-founded the Women's Dinner Group, which I had the pleasure to attend the Women's Dinner Group and have met amazing colleagues through that. So thank you, Betty, for that. The Women's Dinner Group is a social enterprise that brings together women and men of color for networking, mentoring, and community building. She serves on the boards of directors of the Boston Foundation, Nellie Mae, Education Foundation, Beth Israel Leahy Health, and Roxbury Community College. She is also a member of the Massachusetts Governor Maura Healey's Latino Empowerment Advisory Council. Boston Magazine named her as one of the 100 most influential Bostonians in 2024, and the Boston Business Journal named Betty as one of the Power 50 movement makers in 2022. Betty obtained her JD and MBA from Northeastern and her BA in history from Bard College. Everyone, I would like to ask to give a warm welcome. Todos quiero, por favor, que le demos nuestra atención a Betty Francisco, a nuestra oradora especial esta noche. Buenas noches, mi gente, ¿cómo están? Matt, ¿cómo están?
Qué orgullo y honor estar aquí con ustedes. A mí me encanta venir a eventos así porque puedo ver el talento, el liderazgo, la belleza de nuestra comunidad latina. Y ustedes se deben de celebrar. Y los trajes están bellísimos esta noche. Miren, quiero empezar dándole reconocimiento otra vez a Frances Martínez. En 2015 yo conocí a Frances porque yo estaba lanzando el programa de Amplify Latinx para los pequeños negocios. Y ahí me di cuenta que aquí en el North Shore había una comunidad de negocios latinos, de pequeños negocios, y en ese tiempo solo habían como 300 miembros. Y ahora hay más de 900. Debemos darle un aplauso a Frances y a la Junta de North Shore Latino Business Association por todo lo que han hecho para ayudar a nuestra comunidad. So good evening, everyone. My name is Betty Francisco, and I'm so proud and excited to be here tonight with you. I was sharing that I love coming into rooms like this because we see the beautiful diversity, talent, and leadership in our community in Massachusetts. We're often told that we don't have diversity in Massachusetts, and rooms like this are testament to our beautiful community. So I know I'm standing in the way of your entertainment and the dancing y el baile. Así que quiero darle un poquito de mi historia y lo que yo siento que es importante para que todos ustedes se involucren en lo que tenemos que hacer para amplificar el poder y las oportunidades económicas para los latinos en nuestra comunidad. So, before I dive in, I just want to give you a little history about myself. So, I'm a China Latina. I'm from New York. I say I'm Chino Rican. My mother is Puerto Rican, and my father's Chinese, and they met in New York City, and I think part of what brought them together was the love for arroz. So, I grew up with my mother, who's taught me the beautiful culture of Añasco, Puerto Rico. And there, being Chinita, I look Chinese, but I very deeply identify as Latina. And oftentimes I was sort of not understood, not recognized, didn't feel like I was in any didn't fit in any one place. Muchas veces yo me sentía como que no sabía quién era porque me veía china, pero me sentía latina. And so I took a lot of time to really understand, like, what is my place in this community? How can I help and support? And one of the things my mother taught me is that you must love your culture. You must love your language. We come from a beautiful people of, Taino Indians, and you are the exemplification of what you can do to build power in our community. And so I had the enormous opportunity as a child to be able to go to college, come here to Boston for law school and business school, and become a corporate lawyer. I'm the first to go to college and become a lawyer. There was nobody in my family that looked, that was a role model for me, and I was able to do that with a lot of supporters and a lot of folks to help me. And so I started my career, yo empecé mi carrera como una abogada, representando a los negocios que estaban creciendo y los inversionistas también. Y lo que me di cuenta que yo era la única latina, había otra, pero se fue. Yo era la única latina en un bufete de leyes. I was the only Latina next to another one who left that was Latina. And so building my career in a law firm where there was no one that looked like me, and I was helping companies and investors grow, I realized that who am I really helping to make money for, right? Who am I building our economy for? And it wasn't for us. It wasn't for people that look like us. And so that led me to start to think, like, I want to get involved with my community. I want to start to help our businesses. So fast forward, after my legal career, and I spent a lot of time in law, almost 20 years, I started a business. Yo empecé un negocio
ejercicio para niños. I started a kids fitness business, and there's where I learned all of the challenges that our small businesses have. And that's where Amplify Latinx comes in, because I started a group back in 2012 called Latina Circle to help women go into positions of power and influence. And we recognize we can't just have representation of Latinos, we must also build economic power. We have to have political power alongside economic power. And so we started to support Latino-owned businesses. And that's how I met Frances, because she was building the North Shore Latino Business Association. And we got to work together much more closely during the pandemic. Many of you remember, se recuerdan la pandemia, ¿verdad? Donde muchos tuvimos que cerrar nuestros negocios, no sabíamos dónde estaban los recursos, we had to close our businesses, we didn't know where to go. And I said, what can we do to support our Latino-owned businesses, especially those that were Spanish-speaking, that didn't know how to access those loans or those grants? And so I started to work with Frances and many other organizations. I think even Jared, you were involved there at the school committee, and we all came together, so many groups. Our community came together to bring resources to our small businesses. And what I will tell you is Massachusetts rallied, because we are the only state, we are the state that launched the largest business grant program for COVID, during COVID. We moved over $700 million to small businesses, and close to half was to women-owned and minority-owned businesses. And that's thanks to the advocacy, to the voice, to the leadership of our governor at the time, and to all of you who said, we need support. And it showed the incredible resilience of our community here and all of the work that you do to build power and build our economy. So a couple of things. Frances asked me to say a couple of things about our Latino community as we kick off Hispanic Heritage Month, right? So we're celebrating the strength, the resilience of our community. And what do we see right now? We see all these negative stereotypes about immigrants and about Latinos, ¿verdad? Ahora, celebrando la herencia hispana, debemos de estar contentos, orgullosos, pero lo que vemos es muchas palabras negativas, ¿verdad? Sobre la comunidad latina y los inmigrantes. Y es tan importante saber lo que estamos contribuyendo a nuestra comunidad y a la economía. So, all of you know these stats. Latinos represent 63 million people in the United States. We're almost 18% of the population. And in Massachusetts, we're close to 12%. 1 in every 5 people here is Latino. And in Lynn, we're close to 20%. In Boston, we're close to 20%. And in cities like Chelsea and Springfield and Lawrence, we're majority Latino, right? So we're building our economic clout. We generate more businesses, new businesses, than any other group in this country. And guess what? Son las Latinas. It's the Latinas that are starting the businesses the fastest. Latinas contribute to our workforce in leaps and bounds. And 31% of Latinos are essential workers. We need them. They're in jobs, essential jobs like agriculture and food. And they keep our economy and our Commonwealth running. So it is our culture that we have, our language, our traditions that are shaping the fabric of the US and of Massachusetts. So what do we need to do to move forward, right? Like you're saying, okay, we know this, we're part of it, so ¿qué es lo que necesitamos hacer todos juntos? 1, elevate our voices. Right? Are you telling your stories? Are you sharing the amazing work that you're doing? The jobs that you're creating? The people that you're employing? And how do we do it in a way that brings us all up together? So what I encourage all of you to do is, oftentimes when I came here, I didn't see any Latinos. And look at where we are now. Celebrate the visibility that you have, and do it with supporting organizations like Amplify Latinx, which is recognizing Frances, with Alpha Boston,
with Unidos Empower. There's so many organizations uplifting Latinos, and we can all help support that message. Number 2, invest. Tenemos que invertir en nuestros latinos, en nuestros negocios, en nuestro talento. We have to invest in our businesses, our people, our talent. It's critical for Massachusetts and for our future. And companies, as you know, they can't hire without Latinos. Politicians cannot get elected without Latinos, right? We have the youngest demographic, and we need them to join and participate. So use our power, use our voice. And last, for those of you who can vote, para ustedes que pueden votar, tienen que salir para votar. You have to come out and vote and make your voices heard. Vote for democracy, vote for freedom, and please vote for a chance for our middle class to reach the American dream. Our political power is growing, and we have to use it to shape the policies and the practices that support economic empowerment for our communities. So I'm going to leave you with this. Lo voy a dejar con esto. We're pioneers in change. We are changing Massachusetts, and we have an opportunity and responsibility to shape our future together. Everything is possible, and to have a strong Commonwealth, to have a strong America, we have to come together and ensure that our next generation has opportunity and is fully respected and seen. Congratulations to the North Shore Latino Business Association. Congratulations, Francis, Sergio, La Junta, y todos los negocios, to all of the members, for an incredible evening, for allowing me to say a couple words here, and for your amazing work, not just here, but everything you do with your families, your community, and beyond. Thank you. Tenemos que hacerle una presentación aquí a Betty, porque ella es la número 13 miembro de nuestros oradores especiales. So she's our 13th. Sergio, por acá, por favor. She's our 13th speaker, and of course, we cannot let her go without taking this with you. And we want to thank you, and we're very honored. Es un gran honor para nosotros. And I also wanted to mention that part of those businesses that were helped during the pandemic was my business. So you made a huge impact, and I just want to let you know, I started when I did your program, I only had 3 employees. I'm up to 8, and they're sitting at that table over there. And that was all to the efforts of that program. So thank you very much. Pues ahora venga por acá, otra vez, una foto, un segundo, porque la gente de la fiesta están esperando. Entonces, por aquí vengan ustedes que van a ayudar, van a seguir ayudando. Help me out. Okay. Everyone, the faster we pay attention, the faster we get to the dancing part. Yeah! The band is ready to go. We're ready to party. Mi gente, vamos a prestar atención porque vamos a comenzar la ceremonia y reconocimientos. Y después va a bailar todo el mundo, a bailar. Pero vamos a prestar atención y vámonos. Ok. Comenzamos con negocio del año. Yo también conozco a esta empresaria hace muchos años y la quiero mucho. Textura Hair Design, Sunilda Osario. Hey. Sunilda, adelante. Ahora Sunilda está aquí. Otro shout out to Sunilda. Business of the Year, Textura Hair Design. For the North Shore Latino Business Person Man of the Year, our good friend Obed Matul from Full Color. Hombre Empresario del Año.
Obed Matul. Y aquí llega Sunilda. Felicidades. Every member that get their award from the North Shore Latino Business Association, Obed, as the Businessman of the Year, you are getting a citation from the governor, the governor's house, well, the governor, Mara Healy. You also get one from Mayor Jared Nickerson, and we also have one from the City of Lynn Council. So your colleagues, así usted mismo. Y seguimos con Lice Olevarría, BLT's Breakfast and Lunch Businesswoman of the Year, Mujer Empresaria del Año. A mí me encanta BLTs. I love BLTs. So shout out to BLTs. Congratulations. Want to tell him he's on deck while they take the picture? Next one, please. Our next award recipient is the Nonprofit Organization of the Year, a great institution, the Boys and Girls Club of Lynn. Organización sin fines de lucro del año, Boys and Girls Club 2024. Is that all of you? Are you sure that's all the Boys and Girls Club? Is there anyone else from the, did anyone go to the Boys and Girls Club ever? Okay, come on up. Entonces, me piden, ninguno de ustedes quieren hablar, me dicen. ¿Alguien quiere hablar? ¿No quiere hablar? Anyone is going to say anything? I just want to thank our community, our board, Francis Martinez, and everyone that voted us in. Thank you for believing in us. Thank you. Entonces póngase aquí de este ladito, aquí. Entonces la fotografía por partes, si lo van a hacer. Okay, on deck we have George Marcos Brothers Deli, Civic Engagement Person of the Year, Persona Compromiso de Cívico del año 2024, George Marcos on deck. I don't know if anyone from Brothers Deli is here tonight. If you want, I'll accept the award so I can go there tomorrow and get free food. Okay, let's give a round of applause to all of our winners, everybody. I also want to recognize some of the former winners of the NSLBA. Los pasados, pues el año pasado ganaron Glamour Nails and Beauty Business of the Year. Women Business of the Year, Aniverca Ramos from Annie's Beauty Lounge. Annie's Beauty Design, I'm sorry. Followed by Jose Perez, Road Consultant, as the Men Business of the Year. And the Nonprofit of the Year was New England Tackle Football. We also want to mention that every year we, the Board of Directors, decide which Nonprofit of the Year that will present a donation, a grant. And this year goes to Cultura Latina Dance Academy. Please look for their information and support that group because they're doing wonderful things. Hay un fondo que se le da a una organización sin fines de lucro y este año va para Cultura Latina Dance Academy. Entonces, ahora vamos a seguir y vamos a empezar y vamos a bailar. Vamos a verla un ratito porque después viene la hora loca y después vuelven ustedes. Así que aquí, ¿seré que lo voy yo a decir? Bueno, voy a imitar al esposo mío. Aquí hay party y aquí está la Rocola de Boston.
déjame decirte todo lo que siento. Que ya no puedo vivir más con este amor secreto. Amigo, muero sin tener el beso de tu boca, soñando el roce de tu piel, amor. Amigo, yo le siento celos hasta el propio viento. El mío es un amor voraz que crece como el fuego. De nacer ya te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. En silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño. Qué locura enamorarme de ti, qué locura fue fijarme justo en ti. Mi voz de tu nombre enredado en mis amores. Amigo, yo le siento celos hasta el propio viento. El mío es un amor voraz que crece como el fuego. Nacer ya te estaba amando y ahora tengo que morir de sed. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Let's dance, everyone, come on. En silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Vamos bailando. Mi voz de tu nombre enredado en mis temores. ¡Ja! Enamorarme de ti. Sí, al saber que tu amor ya tenía dueño. Qué locura fue enamorarme de ti. Amigo, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí. Qué locura fue enamorarme de ti. Y fui yo enamorándome de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad. Vamos bailando. Let's move the body, everyone. Real La Rocola Boston. Come on. Mami, qué locura fue enamorarme de ti. Ay, hombre prohibido que has inspirado en mí el deseo de poseerte. Qué locura fue enamorarme de ti. Tu boca rozando con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer, pero solo el sueño. everyone. Real La Rocola Boston. Let's have some fun tonight. Come on. Invitamos a todos a la pista. Tenemos una hermosa pista enfrente, así que todos a bailar, señores, con La Rocola Boston. Continuamos. Amplia y dispuesta para que gocen.
pescar. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe que mi amor es puro y real. Lo malo es en mi bolsillo no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico, su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada. Ella prefiere un tipo rico, aunque de amores no le den nada. Que mi amor que es lindo y puro, pero no hay pesos para contar. Un Mercedes para los domingos, un chofer vestido de frac y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe que mi amor es puro y real. Lo malo es en mi bolsillo no hay pesos para contar. Romántico, simpático, espléndido y fantástico, su eterno enamorado y eso pa' ella no vale nada. Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe que mi amor es puro y real. Lo malo es en mi bolsillo no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! arriba arriba ¡Sasi, sasi, sa, sa, sa! ¡La rocola! Casi nada es lo que pide para darme una oportunidad y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad. Yo soy bueno, ella lo sabe que mi amor es puro y real. Lo malo es en mi bolsillo no hay pesos para contar. ¡Ay, mamá! baila ¡Sa, sa, sa! muévete muévete ¡Una vueltecita! ¡Ra, ra, ra! esa es la energía que queremos toda la noche con la rocola Boston. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida.
sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, Manos arriba, manos arriba. ¡Eva! ¡Eso! Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si hace una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, mi gente. Todos con las palmas arriba aplaudiendo. Put your claps together. Hey, 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 hey. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Come on, everybody. Eso. Voy a reír, voy a bailar. Hay que llorar, hay que sufrir. En vez de soñar a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente, baila y goza. Que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue, siempre para adelante y no mires para atrás. Arriba, manos arriba, manos arriba, hey. Ahora cantando fuerte conmigo dice: Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. I can hear you, come on. Voy a reír, Voy a gozar, vivir mi vida. fuerte ese aplauso para ustedes. Vaya agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Vaya agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Sube la mano y la botella para arriba. Siempre la bomba y la tenemos prendida. Hoy vamos a darle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. Prende la boca y el alcohol. Impréndelo. Esto se salió de control. Y síguelo. Vaya agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Vaya
cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. Y creo que voy yo solito a estar cuando me muera. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido, tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la boca que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vívete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en robo feo, feo, feo. ¡Atención, vecino! ¿Quién está en la casa? La juca, pastilla, el ron, muchos de tequila, el pared, vacila, dilátate la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, viene ruling, vamos por encima. No puedes hablar de mí si tú no pagas, me pele. Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene. Chingate la vela, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la gana. Pásame la juca, que andamos en jangueo. Pásame la juca, que andamos en jangueo. Pásame la juca, que andamos en jangueo. Pásame la juca. Yo solo sé que me está ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? En el Get Party, todo el mundo everybody. Estamos flow Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, póngala de Tego y de Daddy. Ese tequilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Ya estoy. En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. En el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. En el barrio siempre